Hello students, welcome to Simply Studies. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது Pythagorean theorem. So இது பாத்தீங்கன்னா exercise 5.2 ல உள்ள explanation part. So what is a Pythagorean theorem? இந்த Pythagorean theorem வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்? First அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். It explains the relation between the sides of a right-angled triangle. So you know what is a right-angled triangle? A right-angled triangle is always 90 degree is a right-angled triangle. Okay, so the sides of the right-angled triangle are called the Pythagorean triples. So இது ஒரு side, இது ஒரு side, இது ஒரு side. So இந்த மூணு சைடும் சேர்ந்தது தான் is Pythagorean triples. Now what does Pythagorean theorem really state? அதை பத்தி பார்க்கலாம். In a right-angled triangle, the square of the hypotenuse side is equal to the sum of the square of the other two sides. So இல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, see for example இங்க பாருங்க, the longest side is called as the hypotenuse. Okay, and இது வந்து perpendicular side and this is the base. So இது ரெண்டத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணனும்னா will be equal to the hypotenuse ஓட ஸ்கொயர். So இதுதான் Pythagorean theorem. Okay, so இப்போ ஃபார்முலா பாருங்க, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Name கொடுத்திருக்காங்க for hypotenuse, it is BC. So நால BC square for hypotenuse. Perpendicular க்கு என்ன side கொடுத்திருக்காங்க, it is AC. And then for base it is AB. So BC square is equal to AC square plus AB square. It can also be written as AB square plus BC AC square. எப்போல்லாம் Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். So இப்போ to know if the triangle is a right-angled triangle or not, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So இந்த ரூலை அது வந்து ஈக்குவல் ஆச்சுன்னா தான் it is a right-angled triangle. அப்படி it is not equalனா it is not a right-angled triangle. Okay, so the second one is, in a right-angled triangle, to calculate the length of any side if the other two sides are given. So for example, இப்போ hypotenuse கொடுக்கல, perpendicularம் பேஸும் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ நம்ம hypotenuse கண்டுபிடிக்கணும்னா then we can use this Pythagorean theorem and we can find out what is the hypotenuse. Okay, so அது can be hypotenuse or it can be perpendicular or it can also be base. To find the diagonal of a square. So diagonal of a square ஓட அர்த்தம் என்ன? See, this is a square. A square is equal by all sides, இல்லையா? So diagonalனா இதோட cross. So பாருங்க, இது இப்படி பார்த்தாலும் it is a right angled triangle தான், அதே மாதிரி இப்படி பார்த்தாலும் it is a right angled triangle தான். So அதனால தான் to find the diagonal of a square க்கு கூட நம்ம Pythagorean theorem யூஸ் பண்ணுவோம். Pythagorean triples. So a square plus b square is equal to c square, where a, b, c are the three positive integers. So these triples are represented as a, b, c. The most known and smallest triplet are 3, 4 and 5. So ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை a ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம், இதை b ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதை c ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ a வந்து it denotes perpendicular, b denotes base and c denotes hypotenuse. ஸோ இப்போ பாருங்க, இது ரெண்டத்தையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா it will be equal to c square, the hypotenuse, கரெக்டா? ஸோ அதுதான் Pythagorean triples. ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி the smallest triplet பார்த்தீங்கன்னா it is 3, 4, 5. எப்படின்னா see, highest எப்போவுமே hypotenuse, ஏன்னா the longest side is hypotenuse இல்லையா? ஸோ அதனால highest value is always hypotenuse தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ 3 and 4 நம்ம a square b squareன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ 3 square plus 4 square, ஸோ 3 square is 9 and 4 square is 16. ஸோ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 25 தான் வரும். அதே மாதிரி 5 ஸ்கொயர் என்னது? 25 தான். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவலா? ஸோ இதுதான் Pythagorean triples. அதே மாதிரி let k be any positive integer greater than 1 and abc, அதாவது இந்த Pythagorean triples, okay, be the Pythagorean triplets. Then k into a is ka, k into b is kb and k into c is kc is also a Pythagorean triple. எப்படி? இப்போ say for example நம்ம k வந்து 2ன்னு எடுத்தோம்னா abc வந்து 3, 4, 5, ஏன்னா இதுதானே ஸ்மாலஸ்ட் ட்ரிப்ளெட்டு. ஸோ இந்த 3, 4, 5ஓட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், 2 3s is 6, 2 4s is 8, 2 5s are 10. ஸோ இப்போ இதுக்கு மட்டும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன்.
ஸோ த ஹையஸ்ட் இஸ் 10. ஸோ அதை வந்து நம்ம அது ஹைப்போட்டன்யூஸாக எடுத்துக்கணும். ஸோ அதை வெளியே வச்சுக்கலாம். ஸோ 6 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8 ஸ்கொயர். ஸோ 6 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 36 வரும். 8 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 64 வரும். ஸோ 10 ஸ்கொயர் இஸ் 100. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 6 + 4 is 10. 3 + 6 is 9. 9 + 1 is 10. ஸோ 100 is equal to 100. ஸோ இது பாருங்க, இது ப்ரூவ் பண்ணுது. ஸோ when you multiply k value with the triplet, you always will get a Pythagorean triplet தான். Next, moving on to point of concurrency. So when two or more lines pass through a single point. So when two or more lines pass through a single point in a plane, they are concurrent with each other and are called concurrent lines. So a point that is common to all those lines is called the point of concurrency. So இந்த எல்லா லைன்ஸ்க்குமே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் காமனாக இருக்குது. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் as the point of concurrency. Medians of a triangle. A median of a triangle is a line segment that joins a vertex to the midpoint of the side that is opposite to the vertex. So இப்போ பாருங்க, இந்த ஃபிகரில் AD is the median. ஓகே, ஸோ இது vertex, இது வந்து கரெக்டாக ஒரு மிட் பாயிண்டில் மீட் ஆகுது இல்லையா, that it joins a midpoint. So this is called as the median. And in the median பார்த்தீங்கன்னா it divides BD and DC equally. Centroid. For a two-dimensional shaped triangle, the centroid is obtained by the intersection of its medians. So medians வந்து எல்லாம் ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணுற இடம் தான் is called as the centroid. The point of concurrency is known as the centroid of a triangle. So இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா concurrency, where all the lines meet at one point இல்லையா, that is called as concurrency, point of concurrency. அதாவது காமன், எல்லா லைன்ஸ்க்கும் ஒரு காமனான பாயிண்ட் தான் is point of concurrency. So அதே தான் is known as the centroid of the triangle also. So a centroid is denoted by the letter G. So it is denoted by the letter G. It is also known as the center of gravity. So இப்போ பாருங்க, A, B, C, D and E. Okay, so BD is one line segment and CE is one line segment. So இது எல்லாமே ஒரே காமன் பாயிண்ட் வருது இல்லையா, so that is called the centroid. So this is denoted by the letter G. Properties of a median of a triangle பார்த்துலாம். Every triangle has three medians, one from each vertex, AE, BF and CD. So இப்போ இங்கே பாருங்க, this is one triangle. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து AE is 1, ஓகே, அண்ட் தென் இங்கேருந்து இங்கே வந்து ஒரு BFன்ட்டுன்னு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இருக்குது, அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது CDன்னு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதான் இவங்க சொல்கிறாங்க AE, BF and CD are the three medians of triangle A, B and C. Okay, next, the three medians always meet at a single point. So this is the single point, no matter what the shape of the triangle is. The point of three medians meet is called centroid. So நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா, what is the centroid? So இந்த எல்லா மீடியன்ஸும் மீட் ஆகிற one common point is called as the centroid. Each median of a triangle divides the triangle into two smaller triangles which have equal area. Properties of a centroid of triangle. It is always located inside the triangle. So centroid பார்த்தீங்கன்னா it is always located inside the triangle. கரெக்டாக இப்போ நம்ம தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா this centroid is located inside the triangle only. At the point of intersection, centroid, that is centroid, each median in a triangle is divided in the ratio of 2:1. So at the point of intersection, each median in a triangle is divided in the ratio of 2:1. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இங்கே ஏவும் எஃப்பும் மீட் ஆகுது இல்லையா, ஸோ இது வந்து எப்படி டிவைட் ஆகிருக்கும் நினைக்கா, இந்த ரேஷியோ 2:1. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இயும் சியும் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டிவைடட் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 2:1. அதே தான் பியும் டியும், இட் வில் பி டிவைடட் இன் த ரேஷியோ 2:1. The centroid of a triangle is located at the intersecting point. ஸோ centroid என்னது, இட் இஸ் லைக் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்சி. ஸோ எல்லா மீடியன்ஸும் மீட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட் தான் இஸ் கால்ட் as the centroid and it is located at the intersecting point. ஸோ எல்லா லைன்ஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல தான் centroid is locatedன்னு சொல்கிறாங்க. Now next, moving on to the altitude of a triangle. Altitude of a triangle is also known as the height of the triangle. The altitude makes a right angle with the base of a triangle. So base oda நீங்கள் altitude பார்த்தீங்கன்னா it will always be a right angled triangle only. So in triangle ABC,
AD is one of the altitudes as AD is perpendicular to BC. So இதுதான் base இல்லையா? So இந்த பேஸோட இந்த AD வந்து this is perpendicular, right? அதாவது இந்த ஹைட்டும் இந்த பேஸும் சேர்ந்தது தான் is perpendicular, right? இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா AD makes a base with BC and that makes a 90-degree angle. Perpendicular bisector of a triangle. A perpendicular bisector is a line that bisects another line segment at a right angle through the intersection point. So இங்க பாருங்க, so this is a triangle. So அதே தான் நம்ம height of altitude of a triangle பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த perpendicular bisector of a triangle is also. ஸோ அங்கேயும் எப்படி இருந்தது? AD is the perpendicular line that bisects BC the base. ஸோ அதே தான் இவங்க சொல்கிறாங்க through the intersection. ஸோ intersection. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது intersect ஆகுதா? Moving on to circumcenter. So circumcenter. The point of concurrency of the bisector of the sides of a triangle is called the circumcenter. It is denoted by the letter S. So the point of concurrency na என்னது? Where எல்லா லைன்ஸ்க்கும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து காமனாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்சி ஆஃப் த பைசெக்டர் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்ட் த சர்க்கம்சென்டர். ஸோ அது பைசெக்ட் பண்ணும். ஸோ அது பைசெக்ட் பண்ணுறது வந்து இஸ் கால்ட் ஆஸ் த சர்க்கம்சென்டர். ஸோ எங்கே வந்து எல்லா லைன்ஸோ ஒரு காமன் பாயிண்ட்டாக வந்து அது பைசெக்ட் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த சர்க்கம்சென்டர் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் S. Angle bisector of a triangle. An angle bisector is a line or ray that divides an angle into two congruent angles. So angle bisector பார்த்தீங்கன்னா see இது ஒரு line or it can also be said as a ray. இது என்ன செய்யுது? ஒரு ஆங்கிளை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுது. see இப்போ நம்ம ஒரு ஆங்கிளை இதை எடுத்தோம்னா it is 80 degree, right? 40 plus 40 is 80. ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு லைன் பைசெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அது பைசெக்ட் பண்ணுது, it is equally bisecting. ஸோ அப்போ 40 plus 40 அந்த 80 வந்து 40 and 40 it is bisecting. Okay, so angle is bisected by the line BD. So this is the bisected line. Okay, so this equals இல்லையா? so எப்படி equal ஆகுது? ABD is equal to CBD. In center, the point of concurrency of the three angle bisectors of a triangle is called as the incenter, denoted by the letter I. One can draw a circle inside the triangle that it touches all three sides internally. It is equidistant from the sides of a triangle. So இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 angles இருக்குது. So they bisect. Okay, so they bisect and a point of concurrency arises. So இதிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு circle வந்து draw பண்ண முடியும். So இந்த circle பார்த்தீங்கன்னா it touches all the edges or all the corners side of the triangle. So this is called as incenter and it is denoted by the letter I. Exercise 5.2. So sum number 1, fill in the blanks. The first subdivision. If in a triangle PQR, PR square is equal to PQ square plus QR square, then the right angle of triangle PQR is at the vertex. So இப்போ பாருங்க, இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஸோ எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் தெரியும் ஹைபாட்டன்யூஸ் தான் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு பர்பெண்டிகுலரோட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பேஸோட ஸ்கொயர். ஸோ அப்போது இங்கே பிஆர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போது இது வந்து ஹைபாட்டன்யூஸ். ஓகே, அண்ட் கியூ தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வரும். ஸோ பிஆர் ஸ்கொயர் ஹைபாட்டன்யூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு PQ square perpendicular plus QR square which is the base. இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க? Then the right angle of the triangle PQR is at the vertex. So right angle எங்கே இருக்கும்? இங்கே இருக்கும். அதுக்கு vertex என்ன வருது? Q. So the answer is Q. Subdivision 2. If L and M are the legs and N is the hypotenuse of a right angled triangle, then L square is equal to. So this is a right angle triangle. அவங்க சொல்லிட்டாங்க n is the hypotenuse. So this is the hypotenuse and L and M legs ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So it can be perpendicular and base. Okay, so இவங்க கேட்குறது என்னென்னா L square. பட் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it is n square is equal to L square plus M square.
நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, நம்மளுக்கு எல் ஸ்கொயர் தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல் ஸ்கொயர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த எல் ஸ்கொயரை இங்கே வச்சுக்கலாம், என் ஸ்கொயரையும் இங்கே வச்சுக்கலாம். வெறும் இந்த எம் ஸ்கொயரை மட்டும் நம்ம இப்போ இங்கே இந்த சைடுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த சைட் ஷிஃப்ட் பண்ணோன்னா இந்த ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது என்னதான் மாறும், மைனஸாக மாறும். ஸோ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர், எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர். If the sides of a triangle are in the ratio 5:12:13, then it is a. So இது என்னதுன்னு கேட்குறாங்க. rectangle triangle இல்லையான்றது எப்படி கண்டுபிடிப்போம், பைத்தாகோரியன் தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அப்போது அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, hypotenuse which is the longest side square is equal to perpendicular square plus base square, correct? ஸோ அப்போது ஹைப்போட்டன்யூஸ் இஸ் த லாங்கஸ்ட் சைட். அப்போனா வந்து நம்மளுக்கு 13 தான் இங்கே பிக் நம்பர். ஸோ அதனால அதே நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ 13 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 12 ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இப்போ 13 ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும், இட் இஸ் 169, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் 169 அண்ட் 5 ஸ்கொயர் இஸ் 25, 12 ஸ்கொயர் இஸ் 144. ஸோ இது ரெண்டத்தையும் நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணால் சேம் 169 வருதான்னு பார்க்கலாம். 5 plus 4 is 9, 2 plus 4 is 6, 1 அப்படியே வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல். அப்போனா இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான். ரைட் angled triangle. Division 4. The medians of a triangle cross each other at dash. ஸோ நம்ம இப்போ தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ஏ, இது பி, இது சி. ஸோ இங்கே ஒரு லைன் க்ராஸ் ஆகுது, இங்கே ஒரு லைன் க்ராஸ் ஆகுது அண்ட் இங்கே ஒரு லைன் க்ராஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த மீடியன்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த மீடியன்ஸ் க்ராஸ் ஆகிற இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்சி சென்ட்ராய்ட். ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மீடியன்ஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த சென்ட்ராய்ட். ஸோ இட் இஸ் சென்ட்ராய்ட். Division 5. The centroid of a triangle divides each medians in the ratio. So இது இப்போ தான் நம்ம explanation பார்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா. At the point of intersection, that is centroid, each median in a triangle is divided in the ratio of 2:1. 2:1. Number 2, say true or false. First subdivision, 8, 15, 17 is a Pythagorean triplet. So check பண்ணிடலாம். ஸோ hypotenuse is the longest side. ஸோ அதனால் big number எடுத்துக்கலாம். The biggest number is 17. Square is equal to 8 square plus 15 square. Okay, so 17 square என்னது இங்கே பண்ணிடலாம். 17 into 17. 7 7s are 49. 7 1s are 7. 7 plus 4 is 11. 1 7s are 7 and 1 1s are 1. So add பண்ணா 9, 7 plus 1, 8 and 2. So it is 289. 8 square is 64. 15 square is 225. So இப்போ இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணால் சேம் 289 வந்துச்சுன்னா then it is a Pythagorean triplet. Okay, so 4 plus 5 is 9. 6 plus 2 is 8 and in the 2. So it is 289. Yes, it is equal. So it is a Pythagorean triplet. So the answer is true. In a right angled triangle, the hypotenuse is the greatest side. True. பாருங்க, இது ஒரு triangle. So in the triangle, the greatest side, this is the greatest side. So this is the hypotenuse. This is perpendicular and this is base. So the hypotenuse is the greatest side. So it is true. In any triangle, the centroid and the incenter are located inside the triangle. True தான். See, இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஸோ இங்கே ஒரு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது, இங்கேருந்து ஒரு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது, இங்கேருந்து ஒரு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த சென்ட்ராய்ட். அண்ட் இது வந்து இங்கேருந்து நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கிள் பைசெக்ட் பண்ணோம் which touches all the sides and is equidistant is called as the incenter. ஸோ இது ரெண்டுமே is inside the triangle தான். ஸோ the answer is true.
Moving on to subdivision 4. The centroid, orthocenter and the incenter of a triangle are collinear. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா collinearோட அர்த்தம் என்னன்னா they all, that is centroid, orthocenter and incenter, they all lie on the same line. So இதுதான் collinearனு அர்த்தம். So it is true. Incenter is equidistant from all the vertices of a triangle. The answer is false. இது நம்ம explanation partலயே பார்த்திருக்கோம். The incenter is equidistant from the sides of a triangle. So பாருங்க, this is a triangle. So இது வந்து point. So இது bisect பண்றது sides. So it will be equal from the sides of a triangle and not from the vertices of a triangle. Check whether given sides are the sides of right angle triangle using Pythagoras theorem. So இப்போ நம்ம வந்து Pythagoras theorem, அதாவது இந்த hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, அதை வச்சு நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா, if it is equal na, if it is a right angle triangle இல்லைன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா எழுதிடலாம். Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse is the longest side in a triangle. So அது வந்து 17, which is equal to 8 square plus 15 square. Square is 289, 8 square is 64 and 15 square is 225. So இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு இதே 289 தான் கிடைக்கணும். 4 plus 5 is 9, 6 plus 2 is 8 and 2. So it is equal. So இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதலாம்? The sides of 8, 5, 17 proves that the triangle is a right angled triangle. Moving on to subdivision 2. So the formula is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse is the longest side, so the biggest number is 15, which is equal to perpendicular is 12 square plus 13 square. So 15 square is 225, 12 square is 144 and 13 square is 169. So இப்போ that பண்ணா 225 வருமா? 9 plus 4 is 13, 6 plus 4 is 10 plus 1 11, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3. So 313 வருது. பட் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து 225 தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ the sides 12, 13, 15 proves that it is not a right angled triangle. 30, 40, 50. So same formula, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse longest side 50, the biggest number, is equal to 30 square plus 40 square. So 5 5s is 25, ரெண்டு zeros போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி 3 3s are 9, 900 ரெண்டு ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். plus 4 4s are 16, ரெண்டு ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம்.
ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 2500 கிடைக்கணும். ஸோ 0 0 9 + 6 is 15, carry over 1, so 2500. ஸோ இங்கேயுமே 2500, ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல். ஸோ இப்போ இதில் நம்ம எழுதலாம் the sides 30 40 50 proves that the triangle is a right angled triangle. Subdivision 4. So the formula is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse is the longest side, so the biggest number. 41 square is equal to 9 square plus 40 square. So 41 என்றது, we'll do it here. 1 1s are 1, 1 4s are 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16. So 1861. So it is 1681. 9 square is 81 and 40 square is 1600. So இப்போ இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க நம்மளுக்கு 1681 தான் வரும். So it is equal. இப்போ இங்கே எழுதிடலாமா? The sides 9 40 41 proves that the triangle is a right angled triangle. Subdivision 5. 24 45 51. So the formula is again hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse is the longest side, nala the biggest number is 51. So 51 square is equal to 24 square plus 45 square. So 51 square நம்ம இங்கே work out பண்ணிக்கலாம். 51 into 51. 1 1s are 1, 1 5s are 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25. So it is 1 10 6 2, 2601. So 2601, which is equal to 24 into 24. 4 4s are is 16, 4 2s are 8 9, 2 4s are 8, 2 2s are 4. So it is 6, 9 plus 8 is 17, 4 plus 1 is 5. So 576 plus 45 into 45. 45 into 45. 5 5s are is 25, 5 2 carry up. 5 4s are 20, 20 plus 2 22. 4 5s are 20, 4 4s are 16, 16 plus 2 is 18. So it is 5 2 10, 1 carry up 2. So 2025. So இங்கே எழுதிக்கலாம் 2025. So இப்போ இந்த ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 2601 வரணும். So 5 plus 6 is 11, 1 carry up. 2 plus 7 is 9, 9 plus 1 is 10. So 0, 1 carry up. 0 plus 5 is 5, 5 plus 1 is 6. So balance இருக்கிற 2 அப்படியே வந்துடும். So it is 2601. So it is equal. So இப்போ இங்கே எழுதிக்கலாம் the sides 24 45 51 proves that the triangle is a right angled triangle. Unknown side in the following triangle. So it is subdivision 1. So this is a triangle. They have given the perpendicular side, they have given the base, but hypotenuse என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. So இப்போ நம்ம hypotenuse தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து first we will substitute in the formula. So according to formula பார்த்தீங்கன்னா
this is A, this is B and this is C only. Okay, according to formula also. So நம்ம இப்போ இந்த பார்ட் தான் ஃபார்முலாவில் என்ன எப்படி நம்ம போடுவோம், ஹைப்போட்டனஸ் வந்து நம்ம BC ஸ்கொயர்னு எடுத்துப்போமா. ஸோ BC ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ AB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் AC ஸ்கொயர், இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ நம்ம ஹைப்போட்டனஸை கண்டுபிடிக்கிறதுனால இதே அது மட்டும் இல்லை, இந்த ட்ரையாங்கிளோட நேமும் சேம் வித் ரிகார்ட் டு ஃபார்முலா இருக்கிறதுனால நம்ம இதே வச்சுக்கலாம். ஸோ பிசி ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது, அண்ட் அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சம்மில். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் அ 90 டிகிரி ஆங்கிள். ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஹைப்போட்டனஸ் என்னன்ட்டுன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு ஏபி ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது 40. ஸோ 40 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி வந்து ஏசி ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது 9. ஸோ இட் இஸ் 9 ஸ்கொயர். ஸோ 40 ஸ்கொயர் இஸ் 1600 ப்ளஸ் 9 ஸ்கொயர் இஸ் 81. ஸோ ஹைப்போட்டனஸோட வேல்யூ என்னது, see 1 plus 0 is 1, 8 plus 0 is 8 and 6 அப்படியே வரும் 1. ஸோ இட் இஸ் 1681. இங்கே பிசி ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இதுவுமே ஸ்கொயர் தானே. ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸை தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதை நம்ம இதுக்கு ரூட் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ரூட்ஸில் வந்து லாங் டிவிஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம இப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம். 4 digit நம்பர். ஸோ இட்ஸ் அன் ஈவன் டிஜிட். ஸோ ஈவன் டிஜிட்னா 2 நம்பர்ஸாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 4 4s is 16, ரைட். ஸோ இங்கே 16 வந்துடும். ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 0. இப்போது again extend the line. இதை வந்து எப்போவுமே நம்ம கோஷன்ட்டு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ 2 4s is 8. ஸோ 8 இன்ட்டு ஏதாவது ஒரு நம்பர் பண்ணானேக்கா நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ வரணும். ஸோ அப்போ 8 into 1 பண்ணால் 81 வருமா. ஸோ அப்போ இங்கே 1 போட்டுக்கலாம், இங்கே 8 into 1 போட்டுக்கலாம், இந்த 81 கீழே இறக்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள். 1 1s is 1, 1 8s is 8. ஸோ இப்போ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு 0 கிடைக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 41. த கோஷன்ட் என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் நம்மளோட ரூட். ஸோ த ரூட் ஆஃப் 1681 is 41. So the hypotenuse or the value is also 41. Division 2 பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 90 டிகிரின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இதுதான் பர்பெண்டிகுலர், கரெக்டாக. அண்ட் 90 டிகிரி ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள லாங்கஸ்ட் சைட் தான் ஹைப்போட்டனியூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹைப்போட்டனியூஸ். அப்போ இது நேச்சுரலி வில் பிகம் த பேஸ். இப்போ அக்கார்டிங் டு திஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா போட்டுக்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஃபார்முலா நமக்கு இந்த Q தான் வந்து A, P தான் வந்து B and R தான் வந்து C. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா படி பார்த்துக்கலாம். BC ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஹைப்போட்டனியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு AB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் AC ஸ்கொயர் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து BC ஸ்கொயருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, C இது B இது C. ஸோ PR ஸ்கொயர். ஸோ PR ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே A இருக்குது, இங்கே B இருக்குது. ஸோ PQ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் QR. ஸோ தட் இஸ் AC. ஸோ QR ஸ்கொயர். ஸோ இந்த சம்மில் வந்து we have to find out what is the base. ஸோ PQ ஸ்கொயர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ PR வந்து பாருங்கள். ஸோ this is P and this is R. ஸோ that is 34 square is equal to PQ square is this is P and this is Q. ஸோ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ we'll take it as Y square plus QR square is 30. ஸோ 30 square. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம Y ஸ்கொயர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. ஸோ நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம். ஸோ Y ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 30 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 34 ஸ்கொயர். ஸோ Y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 34 ஸ்கொயர். இந்த ப்ளஸ் 30 ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா will become minus 30 ஸ்கொயர். ஸோ Y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 34 into 34 ஃபஸ்ட் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 34 into 34. ஸோ 4 4s are 16, 4 3s are 12, 12 plus 1 13, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 10. So it is 6511. So 1156 minus 30 square is 900. So இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு Y square is equal to 1156 minus 900. So 6 வரும், 5 will come. So 11 and the 9 போச்சுன்னா it is 2. So it is 256.
256 square is 256 ன்னு வந்திருக்கு. அப்போ y ஓட வேல்யூ இஸ் 16. ஸோ அதாவது நம்ம வந்து y கண்டுபிடிக்கணும்னா ரூட் ஆஃப் 256 கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ரூட் ஆஃப் 256 இஸ் 16. ஸோ y இஸ் ஈக்குவல் டு 16. ஸோ இப்போ இங்கே எழுதிடலாம், இந்த பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 16. சப்டிவிஷன் 3, இது 90 டிகிரி ஆங்கிள். திஸ் இஸ் 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து தான் நம்மளுக்கு ஹைப்போட்டென்யூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஹைப்போட்டென்யூஸ், திஸ் இஸ் யோர் பர்பெண்டிகுலர் அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் பேஸ். ஸோ இந்த சம்மில் நம்ம பர்பெண்டிகுலர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா படி நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும், see this is A, this is B and this is C. BC square is equal to AB square plus AC square. ஸோ BC square என்னது நம்மளுக்கு இங்கே? இது B, இது C. அப்போது HY square, HY square is equal to ABக்கு வந்து XZ square, XZ square plus AC squareக்கு வந்து it is XY square. So it is XY square. ஓகே, இப்போது இதில் உள்ள என்ன சைட்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு HY ஸ்கொயர் வந்து 39 தெரியும். ஸோ இட் இஸ் 39 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு XZ ஸ்கொயர் வந்து இட் இஸ் கிவன் as 36. ஸோ 36 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதுக்கு வந்து ஜெட்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ Z ஸ்கொயரை நம்ம வந்து இப்படியே Z ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம Z ஸ்கொயர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம். ஸோ 36 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் Z ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 39 ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ Z ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுனால Z ஸ்கொயர் இங்கேயே வச்சுக்கலாம். ஸோ 39 ஸ்கொயர் மைனஸ், ஏன்னா ப்ளஸில் இருக்கிறது ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா வில் பிகம் மைனஸ். ஸோ மைனஸ் 36 ஸ்கொயர். ஸோ 39 ஸ்கொயர் இஸ் 1521 அண்ட் 36 ஸ்கொயர் இஸ் 1296. ஸோ இப்போ இது ரெண்டத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். 1521 minus 1296. So subtract panna 2 will become 1, 11. So 11 and the 6 portion of 5. 5 will become 4 and this will become 11. So 11 and the 9 portion 2 and 4 and the 2 portion 2. So it is 225. Right? So Z square is 225. நம்ம Z தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போது ரூட் ஆஃப் 225 என்னது? ஸோ Z is equal to root of 225 is 15. ஸோ Z ஓட வேல்யூ 15. இல்லை, Z is equal to 15. Sum number 5. An isosceles triangle has equal sides, each 13 cm and a base 24 cm in length. Find its height. ஸோ isosceles triangle நம்மளுக்கு தெரியும், 2 sides will be equal. ஓகே, ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபஸ்ட் வரைஞ்சிக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள், ஐசோஸ்லிஸ் ட்ரையாங்கிள். ஸோ இதோட சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போது இது 13 சென்டிமீட்டர், இது 13 சென்டிமீட்டர் அண்ட் பேஸ் வந்து 24 சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ த டோட்டல் இஸ் 24 சென்டிமீட்டர். ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஹைட் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது திஸ் பார்ட், ரைட்? ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து இஃப் இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் தான் நம்ம பைத்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம இதை தான் கண்டுபிடிக்கிறதுனால இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த பேஸை 24 டிவைடட் பை 2, ஏன்னா திஸ் இஸ் டோட்டல் 24. அப்போ இந்த ஹாஃபும் இந்த ஹாஃபும் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் திஸ் ஹாஃப் வில் பி 12 சென்டிமீட்டர். ஸோ 24ஓட ஹாஃப். ஸோ இங்கே எழுதிடுறேன், 24 டிவைடட் பை 2 இஸ் 12 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஸோ நம்ம சேம் ஃபார்முலா படியே நம்ம நேமிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் A, திஸ் இஸ் B அண்ட் திஸ் இஸ் C. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். BC ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு AB square plus AC square. So BC square வந்து it is 13. So 13 square is equal to AB square is 12. So 12 square plus AC square தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்திருக்கோம், Hன்னு எடுத்திருக்கோம். Because we have to find out the height இல்லையா? ஸோ அதனால் H squareன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, so 13 square is 169. 12 square is 144 plus
h square. So இப்போ நம்ம height தான் கண்டுபிடிக்கணும். So we will interchange and write it. So 144 plus h square is equal to 169. So h square is equal to 169 minus 144. So h square is equal to, இது ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணலாம். So 9லேருந்து 4 போச்சுன்னா 5, 6லேருந்து 4 போச்சுன்னா 2, 1லேருந்து 1 போச்சுன்னா 0. So h ஓட வேல்யூ வந்து it is root 25. ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 5 is 25 ஸோ h ஓட வேல்யூ is 5. ஸோ the height is 5 centimeter. 6. Find the distance between the helicopter and the ship. ஸோ ஹெலிகாப்டரோட பொசிஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் ஷிப்போட பொசிஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா படி substitute பண்ணிக்கலாம். So this is A, this is B and this is C. Okay, into formula BC square is equal to AB square plus AC square. So இப்போ இங்கே BC is what? It is actually A and S. So AS square is equal to, next வந்து AB square. So AB square க்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? It is PS square. So PS square plus AC square க்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? It is PA square. So PA square. சம்மில் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். AS square தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So that is D square which is equal to PS ஓட வேல்யூ வந்து 150. So 150 square plus PA ஓட வேல்யூ வந்து 80. So 80 square. So D square is equal to 150 square வந்து we will find out. So 150 into 150. So 0, 0, 0. 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 plus 2 is 7. 1 zeros are 0, 1 5s are 5, 1 7s are, sorry, 1 1s are 1. So it is 0, 0, 5, 12, so it is 2, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 0, plus 80 square is 8 8s are 64. So ரெண்டு zeros போட்டுக்கலாம். So இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 4 plus 5 is 9, 6 plus 2 is 8 and 2. So it is D square is equal to 28,900. So இப்போ நம்ம D தான் கண்டுபிடிக்கணும். So root of 28900. So D is equal to, so இதுக்கு நம்ம ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இப்போ 289 எடுத்திங்கன்னா பாருங்கள், இட்ஸ் 5 டிஜிட் நம்பர். டிஜிட் ஃபஸ்ட்டு இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் 2 2வாக இறக்கணும். ஸோ 1 1s is 1. ஸோ இப்போ நம்ம இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 2லேருந்து 1 போச்சுன்னா 1. ஓகே, ஸோ இப்போ கோஷன்ட்டு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 2 1s is 2. 2ஓட என்ன நம்பரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு 89 வரும். ஸோ இருக்கிற 89 நம்ம கீழே இறக்கணும். 2 டிஜிட்ஸாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ 57 multiplied by 7. 7 7s is 49. 7 2s is 14. 14 plus 4 is 18. ஸோ இங்கே பாருங்கள் 189 கிடச்சிச்சு. ஸோ அப்போது we will put 7 here and we will also put 7 here. ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 7 7s is 49, 9 4 carry up, 7 2s is 14, 14 plus 4 is 18. ஸோ இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு 0 கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு நம்ம 1 0 மட்டும் தான் மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும். கரெக்டாக? ஸோ அப்போது root 28,900 is equal to 170. So the hypotenuse ஓட value is 170, the distance. Therefore the distance between the helicopter and the ship is 170 meters. Number 7. In triangle ABC, line L1 is a perpendicular bisector of BC. See, the line L1, so இது வந்து perpendicular bisect பண்ணுது the base which is BC. Okay. If BC is 12 centimeter, so total is 12 centimeter. SM is 8 centimeter. So in the S length, in the point M வரைக்கும் it is
8 centimeter. Then find CS. So CS இன்றது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட். So that is the hypotenuse of triangle SMC. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து இது தெரியும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிசி இது தான் கொடுத்துருக்காங்க, பட் வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் எம்சி, மிட் பாயிண்ட். ஸோ மிட் பாயிண்ட்னா பிஎம் வில் பி ஈக்குவல் டு பிசி. ஓகே, ஸோ அப்போ 12 சென்டிமீட்டரை நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணானிக்கா வி கெட் this as 6 centimeter and this as another 6 centimeter. Okay, so இப்போ நம்ம ஃபார்முலா படி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். ஸோ எம் வந்து ஏ, சி வந்து பி and S வந்து C. Okay, so இப்போது according to formula BC square is equal to AB square plus AC square. So இப்போ நம்மளுக்கு we don't know what is BC square தான் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம், இங்கே எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஸோ we will take this part as x. இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது படி இந்த ட்ரையாங்கிளோட நேம் படி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பிசிக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சிஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ CS square is equal to ஏபிக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எம்சி. ஸோ எம்சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசிக்கு வந்து இட் இஸ் எம்எஸ் ஸ்கொயர். ஸோ எம்எஸ் ஸ்கொயர். ஸோ சிஎஸ் இது வந்து எம்சின்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை சிஎம்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே வில் டேக் இட் அஸ் சிஎம் ஒன்லி. ஸோ சிஎம் ஸ்கொயர். ஸோ சிஎஸ் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம எக்ஸை நீங்கள் எடுக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, தென் சிஎம்க்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட் இஸ் 6 centimeter. ஸோ 6 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம்எஸ்க்கு வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட் இஸ் 8. ஸோ 8 ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 ஸ்கொயர் இஸ் 36 and 8 ஸ்கொயர் இஸ் 64. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 + 4 is 10. Carry 1. 6 + 3 is 9. 9 + 1 is 10. So x is root of 100. So x is equal to root of 100 is nothing but 10. Therefore CS is equal to 10 centimeter. 8. Identify the centroid of triangle PQR. So PQR கொடுத்துருக்காங்க, it's a triangle. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this side is equal to this side, this side is equal to this side and this side is equal to this side. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா what are the medians? It is PS, QT, but UNRக்கு அவங்க கொடுக்கல, it is not given. And இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த PS medianோ QT medianோ where is it meeting? At W. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, W is the centroid. Okay, so centroidனா என்னது, centroidனா it is the point of concurrency. It is the lines passing through a common point. Okay, so இந்த லைனும் பார்த்தீங்கன்னா it is passing through one common point which is W. Okay, so இப்போ நம்ம இதை எழுதிக்கலாம். The meeting or the common point in கூட எடுத்துக்கலாம். Meeting point of median PS and PS என்றது this QT is W. Therefore W is the centroid. Name the orthocenter of triangle PQR. So first orthocenter na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். See, orthocenter is a point where all three altitudes of the triangle cut or intersect each other. So in the pathina there are three altitudes. So what are they? The first one is PM. The three altitudes in triangle
PQR R PM QP and RP. It is QP and RP. ஓகே, ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே காமனான ஒரு இடம் எது, எல்லாமே எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது? இட் இஸ் இன்டர்செக்டிங் அட் பாயிண்ட் P. தே இன்டர்செக்ட் each other at point P. Therefore, the orthocenter is P. In the given figure, A is the midpoint of YZ and G is the centroid of the triangle XYZ. So first இது பார்த்துக்கலாம். See, Y and Z இருக்கு. So இதுக்கு midpoint தான் is A. G is the centroid of the triangle XYZ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா A வந்து இந்த YZக்கு midpointஆக இருக்கிறதுனால இந்த XA என்னதாகுது? மீடியன் ஆகுது. சம்லையும் என்ன கேட்டிருக்காங்க? இஃப் த லென்த் GA இஸ் 3 cm, ஃபைண்ட் XA. ஸோ நம்ம எக்ஸும் ஏயும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சம்மில். ஸோ நம்மளுக்கு G அண்ட் A தெரியும், இட் இஸ் 3 cm. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? எக்ஸும் ஏயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இது மீடியனாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ட்டில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். மீடியன் வந்து டிவைட்ஸ் த லைன் செக்மெண்ட் இந்த ரேஷியோ 2:1. ஸோ அப்போது இது 2:1 ரேஷியோவில் எடுத்து நம்ம சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ now let's start. A is the midpoint of the line segment YZ. Therefore, XA is a median with G as its centroid. The point G, centroid, divides the median in the ratio 2:1. Therefore, see, Xயும் Gயும் 2ன்னு எடுத்துப்போம், Gயும் Aயும் 1ன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ 2:1 ரேஷியோ இல்லையா? XA is equal to 2X and GA is equal to X. 1ன்றது பல நம்ம Xன்னு எடுத்துக்கலாம். Where X is equal to, see, GA என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? 3 cm சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ X is equal to 3. GA தெரிஞ்சிருச்சு, it's just X. ஸோ அதனால் X is equal to 3. ஸோ GA is equal to 3. XA வந்து 2X. ஸோ 2 into 3 which is equal to 6. இப்போ நம்மளுக்கு XA தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ XA is equal to, ஸோ XG is 2X, GA is X and X is equal to 3. ஸோ GA வந்து Xன்னு தெரியும், ஸோ அதனால் 3ன்னு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் XG வந்து 2Xன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ 2 into 3 is 6. ஸோ நம்ம டோட்டல் XA தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம டோட்டல் XA கண்டுபிடிக்கணும்னா XG ப்ளஸ் GA பண்ணால் நம்மளுக்கு டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ XA is equal to XG plus GA. So which is equal to, XG நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 6ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். GA என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 3ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So 6 plus 3 is equal to 9. So which is equal to 9 cm. Sum 11. If I is the incenter of triangle XYZ. So I is the incenter சொல்றாங்க. So incenter na என்னது? It is the point of concurrence of the 3 angle bisectors. Okay. So angle IYZ. So IYZ is equal to 30 degrees in போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி IZY is equal to 40 degrees. And incenterலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா the sides are always equidistant தான். அப்போது நம்மளுக்கு இது 30 டிகிரினா
இந்த பார்ட்டும் another 30 degree தான். அண்ட் அதே மாதிரி இது 40 டிகிரினா இந்த பார்ட்டும் இஸ் அகெயின் another 40 degree தான். I is the in center, therefore yi is an angle bisector. Angle XYI is equal to 30 degree. ZI is also an angle bisector then. So ZI is an angle bisector. Angle XZI is equal to 40 degree. Okay, இப்போ நம்ம சம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சம்மில் வந்து ஃபைண்ட் IXZனா ஸோ ஆங்கிள் எக்ஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆங்கிள் எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஆங்கிள் Y தெரியும், ஆங்கிள் Z தெரியும். அப்போ சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வச்சு இந்த சம்மை ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 degree. ஸோ angle X plus angle Y plus angle Z is equal to 180 degree. Angle X நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So we'll keep it as angle X only. Angle Y வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 plus 30 which is equal to 60. So 60 plus angle Z பார்த்தீங்கன்னா 40 plus 40 which is equal to 80. So which is equal to 180. So angle X is equal to 180. 60 plus 80 is 140, right? Plus 140. So angle X is equal to 180. In the 140 equal to in the side portion it will become minus 140, right? So angle X is equal to 40. So நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு angle X is 40 degree. So சம்ல இங்கே எழுதிடலாம், it is 40 degree. That question, sum number 12. If triangle GUT is isosceles, that is two sides are equal and right angled, so G is right angle, so this is 90 degree. Okay, then triangle TUG is, so namalku vandu if the sides are equal then the opposite angles are also equal. Okay, a side in the side equal opposite angles are also equal தான். ஸோ அப்போ இதுவும் இதுவுமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ we know that one angle is 90 degree. ஸோ இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆங்கிள் டீயும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? ஸோ சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வச்சு நம்ம இந்த சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் is equal to 180 degree. ஸோ இதையும் நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இதையும் நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஆங்கிள் G plus angle U plus angle T is equal to 180. ஸோ ஆங்கிள் G நம்மளுக்கு தெரியும் 90 degree. ஸோ 90 plus angle U is Xன்னு எடுத்துக்கணும் and angle Tயும் நம்ம Xன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ is equal to 180. ஸோ x plus x is 2x and in the plus 90 equal to in the side portion it will become minus 90. So 2x is equal to 180 minus 90 is again it is 90 only. So x is equal to 90 divided by 2. So 2 one time 90 வந்து 45 times போகும். So x ஓட value வந்து 45. So நம்ம 45 degree இதுக்கும் வந்துரும், இதுக்கும் 45 degree ஆயிடும். So therefore the angle TUG, that is this is TUG, this is 45 degree. Okay, option C. 13. The hypotenuse of a right angled triangle of sides 12 cm and 16 cm is. So ஒரு triangle எடுத்துக்கலாம். So இதை வந்து A B C ன்னு நேம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த ஹைபாட்டன்யூஸ் ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க, நம்மளுக்கு சைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வி வில் டேக் திஸ் பேஸ் ஆஸ் 16 and this 16 and this perpendicular as 12 cm. ஸோ அப்போ நம்ம ஹைபாட்டன்யூஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அக்கார்டிங் டு ஃபார்முலா C square is equal to AB square plus AC square. So AB square is 16 square plus 12 square. So 16 square is 256 plus 12 square is 144.
ஸோ பிசி ஸ்கொயர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா we get 4 plus 6 is 10, 5 plus 4 is 9, 9 plus 1 is 10, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4. So BC is equal to root 400. So BC is equal to 400 பார்த்தீங்கன்னா 2 times tables. Okay, so 2 2s as 4, so 2 and இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கலாம். So it is 20. So this is 20 centimeter. So the answer is 20 centimeter. It is option B. Option B. 14. The area of rectangle of length 21 centimeter and diagonal 29 centimeter is, see, this is a rectangle, right? So இது வந்து length வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க it is 21 centimeter. Now the diagonal, அதாவது இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் is 29 centimeter. அப்போ நம்ம இந்த வித்தை தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இதை ஹைட்டுன்னு கூட சொல்லிக்கலாமா. ஸோ ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஏ பி அண்ட் சினே நேம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு ஃபார்முலா பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர். ஸோ பிசி ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இட் இஸ் 29 ஸ்கொயர் and AB square it is 21 square and AC square நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதை ஹெச்னே எடுத்துக்கலாம் height. ஓகே, ஸோ இப்போது நம்ம ஹெச்சை தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ 21 square plus H is equal to 29 square. So H is equal to 29 square in the plus 21 equal to in the side வந்துச்சுன்னா it will become minus 21 square. So இப்போ first we will find out what is 29 into 29 is. So 29 into 29, 9 9s is 81. So 1 8 carry up. 9 2s is 18. 18 plus 8 is 26. 2 9s is 18. 2 2s is 4. 4 plus 1 is 5. So it is 1. 8 plus 6 is 14. So 5 plus 2 is 7. 7 plus 1 is 8. So it is 841. So 841 minus 21 into 21. So 1 1s are 1, 1 2s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are is 4. So it is 441. So 441. So இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம subtract பண்ணா 1 minus 1 is 0, 4 minus 4 is 0, 8 minus 4 is 4. So H இது square என்ன போடல, sorry, H square, H square, H square. So H கண்டுபிடிக்கணும்னா it is root 400. So H ஓட வேல்யூ என்னன்னா it is 20. 2 2s as 4. ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ எடுத்துக்கணும். ஸோ இட் இஸ் 20. ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 சென்டிமீட்டர். இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு. அவங்க கேட்குறது த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் தான் அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது. ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் is equal to length into breadth. So we know the length which is 21 square units. So we know the length which is 21 centimeter and the breadth இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் that is 20 centimeter. So இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 21 into 20. So 0 1s are 0, 0 2s are 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So it is 420 centimeter square. Therefore area of rectangle is equal to 420 centimeter square, which is option C. The sides of a right angle triangle are in the ratio 5:12 and its perimeter is 120 units. Then the sides are, so ஒரு triangle இருக்கு. Okay, so இது பார்த்தீங்கன்னா is 5x, this is 12x and this is 13x. So இதோட total perimeter na boundary. Okay, so இதோட total is 120 units. So perimeter is 120 and now they are asking us to find each side. So each side எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. So perimeter ஓட formula என்னது? Sum of all sides. So perimeter is equal to sum of all sides. So perimeter நம்மளுக்கு தெரியும் which is 120.
So sum of all sides க்கு நம்ம என்ன எடுக்கணும் 5x plus 12x plus 13x. So 120 is equal to, see, 12 plus 13 is 25. So 25 plus 5 is 30. So it is 30x. So இப்போ நம்ம x தான் கண்டுபிடிக்கணும். So interchange பண்ணி எழுதிக்கலாம். 30x is equal to 120. So x is equal to 120 divided by 30. So zeros cancel பண்ணிடலாம். 3 ones are 3. 3 4s are 12. So x is equal to 4. So இப்போ நம்ம x கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த 5x 12x 13xல substitute பண்ணி எழுதிடலாம். 5x 12x 13x. So x is equal to 4. So 5 into 4 is equal to 20. 12x 12 into x is equal to 4. So 4 2s are 8. 4 1s are 4. 48. 13x 13 into 4. So 4 3s are 12. 4 1s are 4 plus 1 5. So it is 52. So the each sides are, this is 20. This is 48 and this is 52. 20, 48 and 52. The sides of a triangle are 20, 48 and 52, which is option D.